Hello guys, good evening everyone. Welcome to my YouTube channel. Tonight we will discuss about the wiring diagram of backup light circuit. This is our backup light sa rear light natin, signal and hazard light, tail light and stop light, then backup light. Backup light guys, naka-jumper siya sa kabila sa backlight niya, na backhorn guys. Backhorn ay ground, connected sa body ground. Then stop light and tail light, then signal light and hazard light. This is our body ground, negative terminal, then positive sa ammeter. This is a battery 12 volts. Ang negative patungo sa ignition switch battery terminal. Then ST ignition system sa starting, ING ignition, then ECC sa fuse box. Then ang out sa fuse box dito naka-connect sa transmission terminal. Then ito yung switch guys, may tatlong terminal guys na ground, then ito sa fuse box, ang isa patungo sa ilaw guys, sa backup or backhorn connection. Pag neutral guys, hindi siya tumutunog yung backhorn at saka umilaw yung backlight. Pag ilagay sa reverse to guys, ang shift lever sa transmission, saka tumunog ang backhorn at saka backup light, umilaw to white light sa guys, reverse light. Then another wiring diagram of microphone type horn circuit. This is a battery, negative, ground, negative 12 volts, battery, positive, ang positive patungo sa ammeter, ang negative patungo sa battery sa ignition switch, ang ST sa starting, ang ING sa double contact voltage regulator at saka sa ignition system, sa ignition coil. Then ang ECC, ito connect sa fuse box. Tapos yung fuse box connect natin dito sa horn relay. Ang horn relay na yan guys, may marker ito guys, tatlo guys, BH. Ang B guys, battery patungo sa fuse. Ang H guys, patungo sa horn, sa microphone type horn natin guys. Tapos ang microphone type horn na siya ay ground guys, body ground. Tapos yung switch guys patungo sa push button natin. Then ang push button guys, ang other terminal na siya ay ground because we are using direct current guys. Hindi tayo nagamit ng alternating current, direct current dito. Bible verse of the day, Philippians chapter 3 verse 20. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated ka sa next videos na akong i-upload. Thank you for watching guys, and God bless. To God be all the glory.